Mchacha, and also another suspect in the name of Bright Kumwembe, who is Principal Secretary in the Ministry of Defense. The two were brought to court this morning to be formally charged. And just a background, Mr. Mchacha was arrested on Sunday, and at that time the ACB kept quiet on why they had arrested Mr. Mchacha. As for Mr. Kumwembe, he was arrested today. Like I said, they were brought to court to be formally charged. The court has charged the two, and this is what I'm going to explain here as to what the charges are and how the case will continue. Mr. Mchacha was arrested on Sunday, and he has been charged with 4 counts. The 4 counts have been grouped into 2. One of the first count is that he induced a public officer to perform functions corruptly. So Mr. Mchacha is suspected of inducing a public officer to perform functions corruptly, which is contrary to Section 24A, subsection 2 of the Corrupt Practices Act, as read together with Section 34 of the Corrupt Practices Act. This is the first count. On the first count, it is alleged that on or around 5 April 2019, within the city of Blantyre, using his influence as Deputy Minister of Homeland Security and Internal Affairs, then Mr. Mchacha induced a public officer, namely Hawe Msukwa, to perform his functions corruptly, namely to open a file reference number SRBT 1994 and a draft memorandum to the Ministry of Lands, Housing and Urban Development without following due procedures in relation to processing leave. This leave was processed under the name of Miss Caroline Mchacha for land situated at Kanjeja Forest Reserve. This is the first count for Mr. Mchacha. The second count is inducing a public officer to perform functions corruptly. On this one, Mr. Mchacha is alleged that on or around 5 April 2019, within the city of Blantyre, using his influence as Deputy Minister of Homeland Security and Internal Affairs, induced a public officer by the name Alfred Kumphasa to perform his functions corruptly by drawing a sketch map without following proper procedures. This map was sketched or was drawn for the land situated at Kanjeza Forest Reserve. On the third count, which is also relating to inducing a public officer to perform functions corruptly, Mr. Mchacha is alleged to have on or around January 2020 in the city of Blantyre, during a cell phone call conversation between himself and Bobe Kabango. No, this is on the third count, on or around June 2020, within the city of Blantyre and Lilongwe, Mr. Mchacha influenced a public officer to perform his duties corruptly by, among others, instructing the public officer to draft sale of land, which is or was against the law. These are the 3 counts relating to inducing a public officer to
use his or her office corruptly. On the fourth count, Mr. Mchacha is alleged to have used inserting language contrary to section 182 of the Penal Code. Here, Mr. Mchacha is accused of inserting a journalist working for the Nation Publications Limited by the name Bobe Kabango during a telephone conversation which he had with a journalist as he was trying to inquire on the lease of land at Kanjedza Forest Reserve. So these are the 4 counts for Mr. Mchacha, and there is a second accused person by the name Bright Kumwembe. He is the principal secretary in the Ministry of Defense. The suspect is accused of giving false information to investigators of the Anti-Corruption Bureau (ACB) when they went to his office at the Ministry of Defense on an investigation they were carrying out. Another count for Bright Kumwembe is neglect of official duty contrary to section 121 of the Penal Code. Here it is alleged that being a public officer, the officer in question influenced the use of a public officer to use his office corruptly in liaison to Mr. Mchacha. So these are the 2 accused persons, and they have been formally charged before a court of law this morning. What is happening now at the court is that the 2 are in court, where I should say the court has granted bail to Mr. Mchacha and also Mr. Kumwembe, who have been formally charged this morning. So the court has granted bail to Mchacha and Kumwembe. Principal Resident Magistrate Viva Nyimba told them to follow the following bail conditions: that Mr. Mchacha should give, or each of the accused persons should give 500,000 Malawi kwacha cash as bail bond, and also that they should provide 2 sureties worth 500,000 kwacha each, that is non-cash, and also that they should surrender their travel documents to police, and also that they should be appealing to the Anti-Corruption Bureau offices every fortnight to check their bail. They too have also been warned by the court not to interfere in any operations by officers of the Anti-Corruption Bureau or their sympathizers should not interfere in the operations of the Anti-Corruption Bureau. This is coming because lawyer representing the Anti-Corruption Bureau, Victor, told the court that when they arrested Mchacha in Blantyre, some sympathizers of him tried to attack a driver for the National Statistical Office, whom they mistook for the driver of ACB. He said this is a danger to them, and they are afraid that the sympathizers or the suspects, once released on bail, might interfere in their work. So the court has warned the 2 not to interfere in any operations of the ACB as the case continues. Now what is happening inside the court is that the court is examining sureties, examining bail conditions for the 2, for them to be formally released. The case, the date when the case will continue has not been revealed yet, because there are 2 or 3 processes that need to be taken for the magistrate to continue with the case. Among them, defense lawyers had applied that
there should be an application made to the Chief Justice to take this matter or to certify this matter as a constitutional case, because the lawyers were questioning the constitutionality of arresting Mr. Mchacha, who is a member of parliament, and by the constitution he is protected. He is immune to being arrested, being a member of parliament, and now that the parliamentary committees are in session, he is supposed to be at parliament attending those meetings. So they questioned the constitutionality of him being arrested at this time. This matter, however, Magistrate Nyimba has said it should be an issue for another day. And also for the Anti-Corruption Bureau to prosecute cases, they are supposed to get permission or a go-ahead from the Director of Public Prosecutions, and this has not been done yet. So these are the two things that the court is waiting to have a clear picture on when the matter should continue. First, the Anti-Corruption Bureau should seek consent or should get permission from the Director of Public Prosecutions to prosecute the matter, and also to wait for the application to be made to the Chief Justice to classify this matter as a constitutional case. So this is what is happening now here at the Magistrate Court in Lilongwe. We'll keep you updated as events unfold. My name is John Paul Kayuni. Tikulandireni amene mwina mwatsekula kumene kanema wanu wa Zodiak. Kuno ndi kubwalo la Malamulo ku Lilongwe kumene kuli nkhani. Kumawako bungwe lothana ndi ziphuphu la ACB linabweretsa kubwalo a Charles Mchacha omwe ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa ku Blantyre, kumene anabwera kuti azafotokozere zifukwa zomwe anawamangira. Ngati mukumbukira bwino, Mchacha anawamanga la Mulungu lapitali pa milandu imene pa nthawi imeneyo abungwe la ACB amati sangafotokoze kudikira abweretse kaye ku bwalo kuno. Komanso kummawa kuno bungwe limene la ACB linamanganso Bright Kumwembe omwe ndi mlembi wamkulu mu nduna wa zachitetezo cha mdziko, makamaka unduna umene wa defense, kumene amafunsanso mafunso awiri atatu. Ndiye kumawako bungwe limene la ACB linabweretsa akuluakulu awiri amene akuaganizira milandu yosiyanasiyana. Ndifotokoze kuti Mchacha malinga ndi bwalo akuaganizira kuti anapalamula milandu yokwana 4. Milandu imeneyi yagawidwa pawiri. Pali milandu itatu imene ndiyo kudza kuti ananamiza kapena anakakamiza munthu ogwira ntchito mboma kuti agwiritse ntchito udindo wake molakwika, umene akuti ndi mulandu waukulu kwambiri kamba kuti panali zachinyengo. Pali mfundo zitatu pa mulandu umenewo, akuti Mchacha ananamiza kapena kukakamiza munthu ogwira ntchito mboma ku Blantyre kuti awapatse malo, makamaka apereke malo kwa mkazi wawo. Komanso ananamizanso mkulu wina ogwira ntchito mboma kuti alembe kalata zabodza zogwirizana ndi malo amenewa kuti apatsidwe malo. Mulandu wina wachinayi ndiwakuti Mchacha akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito mawu otukwana pamene amayankhulana ndi mtolankhani wa Nation newspaper Bobe Kabango, amene amawafunsa zokhudza nkhani ya malo amene Mchacha akuti anagula ku Kanjedza Forest Reserve. Mtolankhani ameneyo akuyankhula ndi Mchacha akuti panali mawu otukwana amene anagwiritsa ntchito. Ndiye milandu inayi imene Mchacha awatsekulira: kukakamiza ogwira ntchito mboma, kugwiritsa ntchito udindo wake molakwika, komanso kugwiritsa ntchito mawu otukwana. Bright Kumwembe omwe ndi mlembi wamkulu mu nduna wa zachitetezo nawonso awatsekulira milandu iwiri. Mlandu wawo woyamba ndokuti ananamiza akuluakulu ofufuza akubungwe la ACB
akuti anawapatsa uthenga olakwika pa nthawi yomwe anapita ku ofesi kwawo kukafufuza nkhani zimenezi zokhudza kuti amchacha anapeza bwanji malo kukanjeja forest reserve. Mlandu wachiwiri wa akumwembe ndi wakuti iwowa ananyalanyaza pogwira ntchito yawo ngati munthu ogwira ntchito mboma, ananyalanyaza chifukwa choti iwo anaganiza kuti anamize akuluakulu amenewa kumene kuli kunyalanyaza kwaukulu, ndipo ndi mlandu ndithu. Ndiye milandu imene iwiri imene awatsekulira a Bright Kumwembe. Pakadali pano bwalo linayimitsa kaye kumva mlandu umenewu kummawaku, maloya atapereka mapempho osiyanasiyana. Ndi kunena pano bwalo lili mkati kuunika mboni zimene amchacha ndi akumwembe abweretsa. Mwina ndifotokoze kuti bwalo limeneli makamaka magistrate Viva Nyimba wapereka belo kwa anthu awiri amenewa amene akuaganizira mlandu, Charles Mchacha ndi a Bright Kumwembe. Awapatsa belo moti nthawi ina iliyonse akhale akutuluka, khomo lake ndi limenelo, akhale akutuluka akatsiriza ndondomeko zonse zimene bwalo likuchita. Belo imeneyi awapatsa akuti akuyembekeza kuti bwalo lipitirize kumva mlandu wawo. Nkhani yayikulu ndi yakuti awiri amenewa apatsidwa belo pa mfundo zingapo, akuti iwowa apereke ndalama aliyense yokwana 500,000 kwacha aliyense, 500,000 kwacha imene apereke ngati bail bond, komanso abweretse mboni ziwiri zakuti zifike ku bwalo kutsimikiza kuti iwowa atsatira malamulo amenewa a belo. Mboni zimenezi zikhale zokwana ndalama pafupifupi makamaka zokwana 500,000 kwacha aliyense. Mfundo ina ndi yakuti amchacha ndi akumwembe apereke ziphaso zawo zoyendera, pa Chingerezi mati passport, ku polisi, ndipo kuti asatuluke mdziko muno. Ngati akufuna kutuluka apemphekaye chilolezo ku polisi. Mfundo ina ndi yakuti awiriwa adzikaonekera ku ofesi za Anti-Corruption Bureau ACB msabata ziwiri zilizonse. Pa mfundo imeneyi potengera kuti amchacha amakhala ku Blantyre, bwalo lagamula kuti azikaonekera ku Blantyre ku ofesi za Anti-Corruption Bureau, akumwembe azionekerabe kuli Lilongwe konkuno. Mujani mafotokozera anthu ndi amenewo akutuluka mbwalo mmene amchacha ndi akumwembe anaonekera kwa magistrate Viva Nyimba. Zikatero ndiye kuti amchacha ndi akumwembe awatulutsa pa belo, atakwaniritsa ndithu fundo zonse za belo zimene bwalo linawuza kuti akwaniritse. Bwalo latsindikanso pa fundo imodzi ngati imodzi mwa mfundo zikuluzikulu zowapatsa belo a mchacha ndi akumwembe. Mfundo imodzi ndi yakuti awiriwa asasokoneze munjira ina iliyonse ntchito ya bungwe la ACB. Mfundo imeneyi ikubwera kamba kakuti loya wa ACB anauza bwalo kuti atangowamanga mchacha ku Blantyre, anthu ena omwe ndi otsatira kapena amene amagwirizana ndi amchacha, pa Chingerezi chake timati sympathizers, anafuna kumenya driver oyendetsa galimoto ku bungwe lona zakalembera wa nzika mdziko muno, mmene ya National Statistical Office, amene akuti amaganiza kuti ndi driver wa bungwe la ACB. Loya amene anafotokoza kuti zimene zikuyika pa chiopsezo moyo wawo, kamba kakuti ali pa chiopsezo ndithu kuti akatulutsa awiriwa pa belo mwina akakolezeranso kuti anthu owatsatira athe kuchitira chiwembu akuluakulu a ACB amene akufufuza nkhani imene. Ndiye bwalo lawachenjeza awiriwa kuti asakalowerere munjira ina iliyonse ntchito za bungwe la ACB pamene akutuluka pa belo. Mfundo zimenezo zimene awiriwa anapatsidwa, ndipo timaona ndithu chithunzimo awa ndi anthu ena mwa anthu amene afika kuno ku bwalo la milandu
kumva nawo nkhani imeneyo. Ena mwa anthu odziwika bwino amene afika kuno ku bwalo la milandu ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Thyolo, amenenso ndi membala wa chipani cha DPP Ben Phiri. Ndaona ndithu anali nawo m'bwalo kuchokera mamawa kufikira nthawi ino, ndipo tinaonanso phungu wa nyumba ya malamulo ku dera la kumwera kwa boma la Mulanje amenewa ndi Yusuf Nthenda, nawonso anali nawo ndithu kumvera nkhani imeneyi m'bwalo la milandu. Pa mlandu umenewu pali mbali ziwiri, amchacha ndi akumwembe. Mbali naye ngati ozengedwa mlandu, mbali nayo kuli bungwe lothana ndi ziphuphu ndi katangale la ACB limene likuwazenga mlandu anthu awiri amenewa. Amene akuyimira amchacha pa mlandu umenewu ndi Achanse Gondwe. Anthu kutuluka m'bwalo la milandu ndi kuti pamenepo nthawi ina iliyonse tikhale tikuona amchacha akutuluka ndi akumwembe, kuonetsa ndithu kuti bwalo la masula kuwatulutsa pa belo. Tsiku lenileni limene mlandu umenewu udzapitirire bwalo silinathe kufotokozera, kamba kakuti pali ndondomeko ziwiri zitatu zimene bwalo likuyenera kuwunikira asanakonze tsiku lenileni loti mlandu umene udzapitirire. Imodzi mwa mfundo zimene bwalo likhale likuwunikira ndi mfundo yakuti abungwe la ACB limene libungwe lothana ndi ziphuphu ndi katangale akuti lisanayambe kumva mlandu na uliwonse kapena lisanayambe kuweruza mlandu ina uliwonse limayenera lipeze chilolezo kuchokera ku mkulu oyimira boma pa milandu, pa Chingerezi amati Director of Public Prosecutions. Akuyenera apeze ndithu chilolezo kuti apitirize kuyimira boma pa mlandu umenewu. Ndi zimenezo sizinachitike. Amafotokoza ndithu m'bwalo loya amene akuyimira bungwe la ACB kuti sangathe kufotokoza tsiku lenileni limene akhale akupeza chilolezo chimenechi kuchokera kwa Director of Public Prosecutions, kamba kakuti ntchito ikadalipo. Akuyembekezera kuti masiku akubwerawa akhalenso akumanga anthu ena pa mlandu omwewo. Ndiye sangapite ndithu kwa Director of Public Prosecutions lero kukapempha kuti ayambe kuyimira boma pa mlandu umenewu asanatsirize kapena asanakhale ndi anthu onse amene akuaganizira pa mlandu umenewu. Sitikudziwa kuti amene akhale akumangidwa ndi ndani mtsogolomo, koma atiuza ndithu, auza bwalo ndi lero kuti akuyembekezera kuti amanganso anthu ena pa mlandu umenewu. Ndene mafotokoza kuti pambali ziwiri zimene zili m'bwalo limeneli, kumbali ina a Charles Mchacha ndi a Bright Kumwembe omwe ali ndi maloya awo. Loya wa Mchacha ndi Achanse Gondwe. Tikabwera kumbali ya ACB, bungwe limene lothana ndi ziphuphu ndi katangale, loya wawo ndi Victor Chiwala amene akuyimira bungwe limeneli la ACB. Mkatimo ndithu mmene mukuonera mzithunzimo, mkatimo muli Amchacha ndi a Bright Kumwembe, anthu amene atibweretsa pano tsiku la lero pamene bwalo limauza chifukwa chimene bungwe la ACB linawamangira. Bwalo lawapatsa belo awiri amenewa, ndipo nthawi ina iliyonse akhale akutuluka
pa chipata chake chimenecho akhale akutuluka kuti tsopano atha kupita, siomangidwanso iyayi, siomangidwanso, akhale akupita ndithu m'makomo mwawo kumakagwira ntchito zawo monga amachitira nthawi zonse, siomangidwanso. Ndimafotokozanso kuti akumbali ya amchacha makamaka amene watchanse Gondwe anapempha bwalo kuti liwamasule amchacha amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo. Malinga ndi malamulo, phungu wa nyumba ya malamulo samayenera kumangidwa ngati nyumba ya malamulo ili mkati mokumana. Ndipo chimene chikuchitika pano ndi chakuti ku nyumba ya malamulo ku Lilongwe aphungu akukumana makamaka m'makomiti a nyumba ya malamulo. Kuli makomiti osiyanasiyana, ndipo amchacha kukhala phungu wa nyumba ya malamulo nawonso ndithu ndi membala wa makomiti angapo amene akuyenera kuti azikhala akusonkhana ndi anzawo kumagwira ntchito yawo. Imodzi mwa komiti imene amchacha ali membala ndi komiti ichayona za maphunziro, ndipo agondwe anawuza bwalo kuti pa tsiku limene ICB amamanga amchacha ku Blantyre anali kuti akukonzekera kunyamuka kuchokera ku Blantyre kubwera ku Lilongwe kuti adzakhale nawo pa msonkhano umenewu wa nyumba ya malamulo. Anawuza bwalo kuti sikoyenera kuti amchacha amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo amene ndi otetezedwa ndi malamulo kuti asammange ngati nyumba kapena aphungu a nyumba ya malamulo ali mkati mokumana, sakuyenera kuti akhale m'manja mwa apolisi womangidwa. Awatulutse kuti akapitirize ntchito yawo ya uphungu wa nyumba ya malamulo, kuti mlandu udzapitirire mwina ku nyumba ya malamuloko akatsiriza misonkhano yawo. Tinene kuti tikhala tikupatsirani zambiri pano pa Zodiak television za mene zakhalira ku bwalo, koma pakadali pano bwalo lapereka belo kwa amchacha ndi akumwembe, ndipo ali mkati mwa bwalo limene mukuliona muzithunzi. Chipata chake ndi chimenecho, tikuyembekeza kuti nthawi ina iliyonse akhale akutuluka. Ndiye pano ndikubwezereni kaye ku Atbridge House ku area 47 kuti tipitirize kuonera mapulogalamu osiyanasiyana. Check in for the breaking news with Zodiak.